Good afternoon, students. So we completed second module also, the material cost. So I told you in the previous class that material, labor, and overheads are the three constituents with regard to the cost sheet, or the cost ingredients are material expenses or material cost, labor cost, and overheads. So today I'm going to start the labor charge or labor cost. So the labor cost. Today we will see what is the labor cost. So labor in the sense means the payment or the wages paid to the workers. In simple sense, this is the labor. That is the payment or the wages paid to the worker. So we will see in detail what is a labor cost. So, accounting and control of labor cost. So, what is that? Labor is one of the most important elements of cost. So, one of the most important element of cost is what? The labor. The human effort required to perform an activity or a job, or to produce a product, or to render a service is termed as labor. So, what is that? The human effort required to perform an activity, the human effort required to perform an activity or a job or produce a product. ഒരു സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് നടക്കുന്നത് അതിന് the human effort എന്തുമാത്രം human aspect is there. So മനുഷ്യൻ എന്തുമാത്രം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ആ വർക്കിന് കിട്ടുന്ന വേതനം, അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? The labor. It is any exertion of the mind or body undergone with a view to derive the benefit other than the pleasure derived from it. So, it is any exertion of the mind or body that is undergone with a view to derive the benefit other than the pleasure derived from it. Therefore, the remuneration payable to the labor is called what? Wages. So, അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ലേബറിന് കൊടുക്കുന്ന remuneration, that is what? Wages. The remuneration payable to the which one? Remuneration payable to the laborers are called the wages. Wages generally include monetary benefits and deferred monetary benefits and fringe benefits. So what is monetary benefit? What is deferred monetary benefit? And what is fringe benefit? So monetary benefit, അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പൈസ ഇതായിട്ടുള്ള monetary aspect is there. Okay. So monetary benefits like wages, dearness allowance, house rent allowance, city compensatory allowance, traveling allowance, etc. എല്ലാ പണസംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റുകൾ, അതാണ് monetary benefit. ഇനി deferred monetary benefit, that is employees' contribution to provident fund, employees' contribution to the employee state insurance, employees' contribution to the retirement benefits, etc. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് പൈസ അല്ലാതെ ഒരു ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് നമ്മൾക്ക് ആജീവനാന്ത ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഓക്കെ, വർക്കേഴ്സിന്റെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയേഴ്സിന്റെ ആകാം, അങ്ങനെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് deferred monetary benefit. And fringe benefits or non-monetary means there is no monetary aspect is there. So like subsidized food, പൈസ കുറച്ചുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുക, മെഡിക്കൽ അലവൻസ് കൊടുക്കുക, പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ റിക്രിയേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ്, ഫ്രീ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ലേബർ കോസ്റ്റിന് അതീതമായിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം കംസ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോളിംഗ് ദ ലേബർ കോസ്റ്റ്. സോ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ്, അതായത് വേജസ്, സാലറി, കമ്മീഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി, ഇൻസെന്റീവ്സ്, ബോണസ്, all are there. Then that is monetary benefit. ഇനി
deferred monetary benefit, അതായത് employees provident fund, പിന്നെ employers contribution to the pension fund, അല്ലെ ESI അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് deferred monetary expenses or benefits വരുന്നത്. And fringe benefits. Fringe benefits or non-monetary benefits. Fringe benefits അല്ലെ non-monetary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Other than the monetary benefits, what are the benefits that is to be given to the laborers? That is the fringe benefits. The labor cost of a product or service must be ascertained and identified to control the same. For such cost accounting and cost control purposes, the labor cost can be broadly divided into two, like a material cost. Material direct material and the indirect material cost. അതുപോലെ direct labor cost and indirect labor cost. അതാണ് രണ്ട് കേസ് ഓർക്കേണ്ടത്. What is direct labor and what is indirect labor? അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരപ്പണിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ കാർപ്പൻറ്റർ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ടിമ്പർ വന്ന് അത് ഒരു മേശ ആക്കുന്നു. ആ മേശ ആക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ അല്ലെ അതിനകത്ത് മെറ്റീരിയലിന്റെ എന്തുമാത്രം അനുപാതം കാണും, ആ അനുപാതം അതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. ഇനി ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മേശ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കസേര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അയാൾ എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു, ആ എഫേർട്ടിന് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി എന്താണ്, അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So very simple this one, but you need to understand and check in detail each and every term. So direct labor. Direct labor is the labor which can be distinctly and clearly identified to a job, a product, a cost center or a cost unit. It refers to a specific cost of the workers used to make a particular product or to provide a particular service. Direct labor is the labor which can be distinctly and clearly identified to a job, ഒരു ജോബിന് അല്ലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് അല്ലെ ഒരു കോസ്റ്റ് സെന്ററിന് അല്ലെ ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന് that is to be clearly identified. അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത്. It refers to a specific cost of the workers that is used to make a particular product or to provide a particular service. ഒരു സർവീസ് സേവനം നടത്തുന്നതിലോ അല്ലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലോ ഉള്ള അതിന് വന്നിരിക്കുന്ന വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ചെലവ് എന്തെല്ലാമാണോ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് direct labor in simple sense. According to CIMA London, direct labor cost is the cost of the remuneration for the employee's efforts and skill applied directly to product or the saleable service and which can be identified separately in the product cost. So CIMA London defines direct labor cost as the cost of remuneration for the employee's efforts and the skill. So employees' efforts and skill, the remuneration given for that effort, that is for direct labor applied directly to a product or a saleable service and which can be identified separately in product cost. Examples are wages paid to the carpenter for manufacturing a furniture, wages paid to the goldsmith for manufacturing gold jewelry, wages paid to the cobbler for manufacturing the footwear, okay, payment to the tailor in ready-made wares unit. That is all those the wages and remuneration that is to be paid to the workers, that is all treated as direct labor cost or the labor cost itself. Wages paid to the carpenter for manufacturing the furniture. ഒരു ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാർപ്പന്റർ അവിടെ എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ എഫർട്ടിന് കാർപ്പന്ററിന് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് in that production process, isn't it? So that is direct labor. Understand? So the cost of remuneration for the employee's efforts and skill applied directly to the product or the saleable service and which can be identified separately in the product cost. Then features with regard to the direct labor. It can be easily identified with a specific job, contract or work order. Easily identified. Then it varies directly with the volume of the output. അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് അനുസരിച്ച് അത് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മീൻസ് വാട്ട് സാലറി ഈസ് ടു ബി ഓർ റെമ്യൂണറേഷൻ ഈസ് ടു ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്
ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എങ്ങനെ റെമ്യൂണറേഷൻ അല്ലെ വേജസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണും. അവർലി സിസ്റ്റം ആണോ, വർക്കിന്റെ അനുസരിച്ചാണോ, അങ്ങനെ ഉള്ള പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വേരീസ് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് ദി വോളിയം ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ. നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is not to be directly involved in the production process. That is the indirect labor. So indirect labor is the labor which cannot be traced or identified to a specific product, job, process, cost center or cost unit. All the labor other than the direct labor are treated as indirect labor. That it is indirectly involved, not directly traced from any of the production process. It includes all the labor not directly engaged in converting the raw materials into finished products. Wages paid to the indirect labor are treated as parts of overheads. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു for prime cost, direct expenses, direct material, direct labor, direct expenses. That is the prime cost. After the prime cost, all those expenses are incurred, whether it is labor or whatever be, that is under the part of overheads. So all labor other than the direct labor are treated as indirect labor. It includes all labor not directly engaged in converting the raw materials into finished products. Wages paid to indirect labor are treated as part of overheads. Workers employed in timekeeping department, stores department, quality inspecting department, security staff, accounting department, personal department, etc. are examples of indirect labor. That not directly traced from any of the production part. That is what indirect labor. Features are it cannot be easily identified. ആദ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. It can be easily identified. Which one? Direct labor cost. While indirect labor cost cannot be easily identified with a job, a production process, or a product like that, or a contract, or a work order. And it may or may not vary directly with the volume of the output. May or may not vary directly with the volume of the output. Next is, what are the differences between a direct labor and a indirect labor? എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് നോക്കുക. Direct labor and indirect labor. So, first case, in the case of meaning, direct, that is directly traceable with a product or a process or a work order or a contract like that. While indirectly traced in case of a identified in case of a specific product or a process or a cost center or a cost unit. So that is the based on meaning. So first difference with the meaning. Directly traced, indirectly traced. Then charge. It can be directly charged while the other one is indirectly charged to which one? Cost center or a cost unit. So second point is what? The charge. So how it is? Directly charged in case of direct labor cost, while indirectly charged in case of indirect labor cost. Then part of the which one? Direct labor is a part of the prime cost, while indirect labor is a part of the overheads. So direct labor part of the prime cost, while indirect labor part of the overheads. Then nature. What is the nature? Directly varies with the variation in the output. That the production process is indirect, direct. Directly vary because it is directly involved in the production process. അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് അയാൾക്ക് കൂലി കൊടുക്കുന്നത്. സോ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that also should be this one, means changing, varies according to the volume of the output. Adana directly varies with the variation in the output, while it is in the nature of the fixed cost and semi variable cost. അതായത് പകുതി വേരിയബിളും പകുതി ഫിക്സ്ഡും പിന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന്റെ ഇതും അതാണ് ഏതിനകത്ത് indirect labor. While proportion, it forms a major proportion of the cost of the product. ശരിയല്ലേ? Indirect direct is more part. So it forms a major proportion of the cost of the product, while it forms only a minor proportion of the cost of the product. So how it is to be? Forms a major proportion, which one? Direct labor, while this is minor proportion. So once again, meaning directly traced, indirectly traced. Then charge.
It is charged of the prime cost. It is charged to the which one directly charged to a cost center or cost unit, while indirectly charged to a cost center or cost unit. It is a part of the prime cost because direct material, direct labor, and direct overheads or direct expenses. That is the prime cost in the Bhagamana, cost sheet. While it is a part of the overheads. Then nature directly varies with the variation in the output, while it is in the nature of the fixed cost and the semi-variable cost and the proportion. Major proportion while minor proportion. So these are the differences between which one? Direct labor and the indirect labor. Yes. So we see direct labor and indirect labor, the differences between both. Then next is labor cost control. Like in the previous module, there is material cost control. So everything should be controlled to the minimum. Then only costing profit will be increased. That is, about this one costing aspect. Right? Costing profit everything that is to be controlled. Like the material cost should be controlled, the labor cost also should be controlled, and the overheads also to be, expenses also to be controlled. So, labor cost control. What is that? Labor cost control is the control of the labor cost by effective utilization of the manpower through proper recruitment, placement, training, wage administration, labor welfare, labor safety, etc. of the workforce. എന്തെല്ലാം തരത്തിലാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Maybe proper recruitment should be done, training should be given, selection procedures should be there, administration, wage administration, then welfare of the labor force and labor safety. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള manpowerനെ ശരിയായ രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? Labor cost should be controlled to the minimum. So labor cost control is the control of the labor cost by effective utilization of the manpower through what all sources? Proper recruitment, placement, training, wage administration, labor welfare, labor safety, etc. of the workforce. All these functions have a bearing on the efficiency and performance of the labor force. So bearing on the efficiency, okay, and performance, okay, of the labor force. In a properly functioning large-sized organization, labor control is affected through the personnel department, the timekeeping department, the payroll department, engineering department, and costing department. For a big concern, for a big institution, organization, labor control ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ഇതാണ്? Personnel department ആകാം, timekeeping department ആകാം, payroll department ആകാം, engineering department ആകാം, cost accounting department ആകാം. അപ്പോൾ അതാണ് labor cost control. Controlling the labor cost by effective utilization of the manpower, like proper recruitment, proper selection, proper training to be given, then wage administration, then what is that? Labor welfare, labor security, safety, whatever be the thing, all should be undertaken in order to control what the motive is, what to control the labor cost to the minimum. Then importance of or objectives of the labor cost control. Importance of objectives of the labor cost control. How it is to be. What are the objectives with regard to the controlling the labor cost? One is controlling the cost of production. ഉൽപാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുക. So labor cost control leads to significant control and reduction in the cost of production, thereby minimization of the labor cost per unit. Leads to minimization of the labor cost per unit. So control of the cost of production means labor cost control leads to significant control and reduction in the cost of production. ഉൽപാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക. അതാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It leads to minimization of the labor cost per unit. Then control of the idle time. ആൾക്കാര് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം അത് ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെ അത് reduce to the minimum. അതാണ് idle time. So you need to study the idle time later, but you need to understand that what is the idle time? Idle in the workplace. The workforce or the worker stands idle in the workforce or in the factory. അതായത് ഇപ്പം ഒരാള് 8 മണിക്ക് ജോലി ചെയ്തു വന്നു എന്ന് വെച്ചു, അയാള് ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് ഐഡിൽ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അതായത് പണിയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ that 8 to 8:45 that is the idle time.
control. So idle time is the time spent by the worker within the organization during which he produces nothing, but the payment is made by the employer at usual rate. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. Idle time നകത്ത് എന്താ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ employer need to pay full amount, but he is not producing anything. അതാണ് idle time ന്റെ പ്രത്യേകത. So once again, control of idle time. So idle time is the time spent by the worker within the organization during which he produces nothing, but the payment by the employer is still the same at a full rate. So such time should be controlled, otherwise the cost per unit will be increased. So reducing or controlling the idle time. Then control of overtime. Extra money. Okay, overtime should be reduced, controlled. Overtime is the time that a worker works over and above the normal working time, for which he is paid double the amount of usual wages. യഥാർത്ഥ വേജസിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഓവർ ടൈമിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് നോർമൽ വർക്കിംഗ് ടൈമിന് മുകളിലായിട്ട് 8 hours ആണെങ്കിൽ 12 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 10 മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ 10 മണിക്കൂർ പണിയെടുത്തു എന്ന് വെച്ചു. Normal 8 hours. So that 2 hours is treated as the overtime. Simple. So that is why overtime is the time that a worker works over and above the normal working time, for which he is paid double the amount of the usual wages. If the overtime is not under control, the cost of product will be abnormally increased. ഉൽപാദന ചെലവ് കൂടും. കാര്യം അതിനകത്ത് എന്തുകൂടെ വരും, ഈ ഓവർടൈം പേ ചെയ്തതിന്റെ എമൗണ്ടും കൂടെ വരും. അപ്പൊ അത് എക്സ്ട്രാ ബേർഡൻ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾ ദി ഓവർടൈം. സോ കൺട്രോൾ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഉൽപാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഐഡിൽ ടൈം ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ഓവർ ടൈം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ ലേബർ ടേൺ ഓവർ. ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the rate of change in the composition of the labor force and organization during a specified period. ഒരു particular period ലേബർ ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു റേഷ്യോ, ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ, അതാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. the rate of change, എത്ര പേര് വരുന്നു എത്ര പേര് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഈസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു എനി ഓർഗനൈസേഷൻ. അതായത് ആൾക്കാർ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാർ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഹൈ ലേബർ ടേൺ ഓവർ ആണ്. ഇനി ആൾക്കാർ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലോ ലേബർ ടേൺ ഓവർ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി കേസ്. സോ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഈസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു എനി ഓർഗനൈസേഷൻ as it should be brought under control through effective labor management. So labor turnover also should be reduced to the minimum. So in such a case, what is the labor turnover? The rate of change of the labor force in an organization. Okay, rate of change in the composition of the labor force in an organization during a specified period. That is the labor turnover. Then ascertainment of labor cost. Application of the techniques of labor cost control are required to ascertain the correct labor cost. Correct labor cost helps in absorption of overhead. Overhead absorb ചെയ്യുന്നതിനും പറ്റുന്നു. So that is the which one? Which is that labor cost calculation. So labor cost is to be every time calculated in the correct way. Then not a problem at all. So applications of the techniques of labor cost control. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്സ് എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. So application of the techniques of labor cost control are required to ascertain the correct labor cost. Correct labor cost helps in absorption of overhead. Then sixth point, availability of the labor force also. Required type of labor force such as skilled, unskilled, trained, untrained laborers should be made available as per the requirement of the job. Experienced candidate എടുക്കേണ്ട കേസ് അവരെ എടുക്കണം. പിന്നെ അല്ലാതെ ഫ്രഷേഴ്സിനെ എടുക്കേണ്ട കേസിൽ അവരെ എടുക്കണം. ഇത് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫ്രഷറിനെ എടുത്താൽ എക്സ്ട്രാ ബേർഡൻ ആണ്. അതുപോലെ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അൺസ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിനെ എടുത്താൽ എക്സ്ട്രാ ബേർഡൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലേബർ ഫോഴ്സ്. ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. Labor productivity can be increased through proper training should be there, motivational aspect is there, and thereby controlling the labor cost. So that is increased labor productivity. So what are the objectives? To control the cost of production, to control the idle time, to control the overtime also, labor turnover should be reduced to the minimum, labor cost should be calculated, then availability of the labor force, that is skilled labor, unskilled labor, trained worker, untrained worker, like that. In that way, as per the requirements of the job, need to take it. That is the availability of the labor force.
and increase the labor productivity. So these are the objectives with regard to which one? Objectives with regard to labor control, cost control. Then what is a personal department or HR department? So this to be dealt by HR department or the personal department in an organization. So personal department. Manpower is the most valuable source and wealth of modern business enterprises. In modern business enterprises, labor cost forms a major proportion of the cost of production or the cost of services rendered. സേവനങ്ങളുടെ വരുന്ന ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷന് വരുന്ന ചെലവ് അതിനകത്ത് the labor cost forms a major portion because salary, wages, incentive, bonus, commission to be paid അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇതും ഏതിനകത്താണ് വരുന്നത് labor cost. So thereby labor cost forms a major portion of the production cost as well as rendering the services cost. So therefore the role of personal department is very important in an organization. Functions of the human resource department vary depending upon the size and the relative importance of the labor force in the organization. The personal department of a large organization may be responsible for personal department importance recruitment, placement, training, wage administration, transfer, retrenchment, industrial relations, welfare and safety of the human resource of the organization. ഇതൊക്കെയാണ് functions with regard to which one? The HR department or the personal department. So today we see what is a labor cost and what are the factors or what is an indirect cost, indirect labor cost and what is a direct labor cost and what are the differences between these two. Then how the labor cost is to be controlled and what are the objectives with regard to controlling the labor cost. So like idle time കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക, പിന്നെ overtime കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക, പിന്നെ skilled workersനെ apt ആയിട്ടുള്ള ജോബിലോട്ട് വെക്കുക, unskilled ആയിട്ടുള്ള semi skilled ആയിട്ടുള്ള trained experienced handsനെ experienced hands അത് അങ്ങനെ വരുന്നു. പിന്നെ ലേബർ ടേൺ ഓവർ റെഡ്യൂസ് ദ മിനിമം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ഉൽപാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതെല്ലാമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഫോർ ദ ലേബർ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്? HR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ with that I am concluding this session. So please have a look at today's classes and please clear the doubts as well. Thank you.